At least one people. At least one person. Who is that? ఎవరు 96. ఫస్ట్ కాలంలో ఏమన్నా సైన్ చేంజెస్ వచ్చాయా? వచ్చాయి సార్. ఓకే, వెరీ గుడ్. ఎనీ అదర్? హర్షిత చేయలేదా? సార్ ఎస్ క్యూబ్ చేశాను సార్, ఎస్ స్క్వేర్ రాంగ్ వస్తుంది సార్. రాంగ్ అంటే ఎప్సిలాన్ యూస్ చేసి యాస్టిస్ చేసాడు మామ. ఎప్సిలాన్ అనేది ఒక వాల్యూగా ఫిక్స్ చేసుకోండి. ఇట్ ఈస్ ఆల్సో కాన్స్టెంట్. ఓకే సార్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఎనీవన్? సంయుక్త? సుమలత? somebody is there, she is also. yes, చేసావా A3? నో సార్. ఏం చేస్తున్నావు మరి? ఎగ్జామ్ ఉందన్నారు కదా సార్, అది ప్రిపేర్ అయ్యావా? లైట్గా అయ్యా. లైట్ కావడం ఏంటి? ఏదో ఒకటి ఫుల్ ప్లెజ్డ్గా ఉండాలి కదా, అదన్నా ఇదన్నా. భార్గవి 84. విజయ్ అది దేర్? విజయ్? ఎస్ సార్. ఎస్, చేసావా విజయ్? లేదు సార్, చేయలేదు సార్. ఏం ఎగ్జామ్ ఉన్నారు కదా సార్. చదివావు మరి మొత్తం? చదివాను సార్. ఓకే, సుమలత B3 ఎస్ సార్. చేశారమ్మా? ఎస్ క్యూబ్ దాకా చేసింది సార్, ఎస్ స్క్వేర్ రాలేదు సార్. ఎస్ క్యూబ్ దాకా నేనే చేశాను కదా, ఇంకా ఆడేం చేయడానికి. ఆ ఎప్సిలాన్ ఒక వాల్యూ అనుకోండి, సపోజ్ ఎప్సిలానే కాకుండా 1 అని అనుకోండి, సరిపోతుంది. ఎలా కంటిన్యూ చేస్తాం 1 ఉంటే? సపోజ్ ఎప్సిలాన్ ప్లేస్ లో 1 ఉంది అనుకోండమ్మా. 1 పెట్టినప్పుడు మనం ప్రొసీజర్ అలా చేస్తాము, జస్ట్ ఎప్సిలాన్ యూస్ చేసి అలా కంటిన్యూ అయిపోవాలి. ఓకే, నో ప్రాబ్లం. లెట్ మీ స్టార్ట్. వన్ మోర్ పర్సన్, రోల్ నెంబర్ 88 B0 చేశారా మీరు? 88 and B0. Ashita, Monica, C1 చేసావా లేదా? ఏం దేనికి? ఎందుకు చేయలేదు? C0 సుష్మా కంప్లీటెడా? Okay, see here. So 0 is replaced with epsilon, and what about here this value s power 3? So first one we are taking is epsilon because 0 came, right? 1 into 2 minus 2 into 1 by 1. What about yes, let me arrange the columns first. This is C1, C2, C3. First two terms determinant is C1, C2 determinant, that of C1, C2. Next C1, C3 determinant. So C1, C3 చేస్తే ఏమవుతుంది? 1 into 3 minus spawn 5 into 1 by 5 into 1 by 1. So ఇప్పుడు వాల్యూస్ ఎంత వచ్చిందమ్మా? 0 and here 3 minus 5, that is minus 2. So 0 is replaced with epsilon. So epsilon and minus 2. అంతేనా? Yes sir. So this is row 3 ma. So next s power 2 కావాలి ఇప్పుడు మనకి, రైట్? చేంజ్ ద కలర్. s power 2 మా. సో s power 2 కావాలంటే ఏమేమి యూస్ చేయాలి మనం?
s power 2 చేయాలంటే ఏమేమి యూస్ చేయాలి? అబౌవ్ 2 rows అంటే s power Row 3 2 and and row 3, sir. very good, row 1 row 3 to find s square. Yes, now tell me. So this is these two now, right? So that is 2 into epsilon minus into minus plus 2 2 of 1 by epsilon. 2 into 1 by epsilon. నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఏం లేదంటే కనుక 0 అనుకుంటామా, రైట్? దిస్ ఈజ్ c1 c2 మాడ్యులస్ ఆఫ్ నెక్స్ట్ epsilon into 5, that means 5 epsilon minus 0 by Epsilon. epsilon. సో ఇప్పుడు క్యాన్సిలేషన్ అయితే 5. c1 c3, this is c1 c3. ఓకే, నో ప్రాబ్లం, ఇక్కడ అయితే సో ఇక్కడ వాల్యూ ఏమన్నా చేంజ్ అవుతుందా క్యాన్సిలేషన్ కానీ? సో దట్ ఈస్ s square is 2 epsilon plus 2 by epsilon, and here it is epsilon gets cancelled, so remaining is 5. So put that values in here. 2 epsilon plus 2 by epsilon, and what about this c2 row? 5. Yes, next we have to find the s power 1 row now. So to find s power 1 you need s power 2 and S cube, sir. yes, s power 2 and s power 3. So now these two means you will get s power 1. Yes, do the same here, s power 1 more. You take s power 1 means these two. If you want to put arrow marks you can take like this, or else no need. ఇప్పుడు చెప్పండి దానికి 2 epsilon plus 2 By epsilon into minus 2 minus 5 epsilon. very good, minus 5 into epsilon means 5 epsilon by 2 epsilon 2 plus epsilon 2 plus by 2 by epsilon. epsilon. So ఇంకా నెక్స్ట్ టర్మ్ ఏమన్నా ఉందా? నథింగ్, రైట్? నెక్స్ట్ టైం లేదు కదమ్మా, సింగిల్ టర్మే కదా డిటర్మినెంట్. ఎస్ ఆర్ నో? 2 కాలమ్స్ ఉన్నాయి Yes, ఇక్కడ. sir. సో Yes, sir. please do some calculations here, and you will have the LCM also, I think so, right? Is it? సో డినామినేటర్ లో ఎంత రిమైనింగ్ ఉంటుంది? ఇక్కడ చూడండి, epsilon gets cancel if you do, or else we'll do one more thing here. Okay, please respond for this. Minus 2 into 2 epsilon plus 2, right? Minus 5 epsilon into epsilon. న్యూమరేటర్ టర్మ్ కి ఎల్సిఎం కట్టండి, ఇక్కడ మైనస్ కదా ఉంది. సార్ నో? Yes, sir. by epsilon whole divided by denominator value 2 epsilon 2 plus 2 epsilon by plus 2 by epsilon. epsilon. So remaining we have the cancellations here, this epsilon and this epsilon. No, so now the remaining term is this power 1 is మొత్తం మల్టిప్లై చేసి చెప్తారు ఎవరన్నా? minus 5 epsilon square minus of 5 epsilon square plus 4 epsilon plus 4 by minus of yes sir. Yes, sir. Whole. okay madam, minus of this yeah, divided by 2 epsilon plus 2. Okay, 2. okay ma, thank you. So this is minus of ఫస్ట్ కాలంలోనే రాయాలి. సో ఇక్కడ ఎక్కువ వస్తుంది కాబట్టి కొంచెం అటు ఇటు చూడండి, ఓకేనా? 5 epsilon square plus 4 epsilon plus 4 whole divided by 2 epsilon plus 2. So this is row number 5. 5, sir. So last but not least, s power 0 is 5 sir. 5 because ఇక్కడ 5 ఇక్కడికి వచ్చింది, నెక్స్ట్ ఇక్కడ 5 డైరెక్ట్ గా ఇక్కడికి వస్తుంది అనమాట, ఓకేనా? or else if you do here second term is 0 and do like this, you will get this value only, okay? If you do s power 1 and s power 2 you will get s power 0, that is 5. చేంజ్ కావాల్సింది, ఇక్కడ సెకండ్ టర్మ్ లేదు కాబట్టి 0 అనుకుంటున్నాం. this into this by
0 into something. So 0 into something మొత్తం క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది, ఇది క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది, రిమైనింగ్ 5 ఉంటుంది. అది కూడా చేద్దాం ఆగట్లేదంటే. ఇంతవరకు కంప్లీట్ అయిందమ్మా. Yes, sir. S power 0 పక్కన దానిలో వేస్తాను. S power 0 means what is that value? Minus, anyone respond? 5 Epsilon epsilon square plus 4 epsilon. plus 4 by 2 epsilon plus 2 into 5, right? Minus 0 into epsilon plus 2 by epsilon whole divided by this value denominator లో C1 లో ఏదైతే ఉందో అదే రాస్తాం. సో 5 epsilon square plus 4 epsilon plus 4 by 2 epsilon plus 2, right? So this 0 into something means this total gets cancelled, so this and this gets cancelled, so remaining is S power 0 is 5. So this is the S power 0 value. Okay na? Yes ma, completed. Yes, completed, sir. Okay, so this is row number 6, right? Okay, if you want you can put 0, no problem. So this is the thing, and I am removing these oh, these are not going, so I am just removing these arrows, then it should be very clear to see. C1, C2, C3. Now actual గా 0 ఉంది కాబట్టి మనం ఒక కాన్స్టెంట్స్ తో అజ్యూమ్ చేసుకొని మనం ఈ ప్రొసీజర్ ని ఫాలో అయ్యామ్మా. ఐఎమ్ రిపీటింగ్, దేర్ ఈస్ ఫస్ట్ కాలమ్ ఫస్ట్ ఎలిమెంట్, దట్ మీన్స్ ఫస్ట్ రో కంటైన్స్ ద రో కంటైన్స్ ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ ఈజ్ 0. 0 రావడం వల్ల మనం ప్రొసీడ్ అవ్వలేం కాబట్టి నెక్స్ట్ స్టెప్ కి వీఆర్ అజ్యూమింగ్ ఏ సమ్ అనదర్ కాన్స్టెంట్ ఎప్సిలాన్, అండ్ దెన్ వీఆర్ going to proceed the procedure. Now after finding all the procedure means after finishing this row array table, you have to rearrange the epsilon to 0, right? మనం ఏదైతే కాన్స్టెంట్ అనుకున్నామో మళ్ళీ అగైన్ you have to replace that value. Okay now, so now we will do that. We'll write by putting epsilon tends to 0. ఎందుకంటే యాక్చువల్గా 0 వచ్చింది కాబట్టి మనం ప్రొసీజర్ చేయలేం, బట్ మనం ప్రొసీజర్ అంతా చేసిన తర్వాత మళ్ళీ అగైన్ యూ హ్యావ్ టు రీప్లేస్ దట్ వాల్యూ. దట్ ఈస్ ద థింగ్ హియర్ ఇన్ దిస్ s tends to 0 case. So now s power 5, s power 4, next s power 3, s power 2, s power 1, s power 0. So tell me those values అండి. s power 5 కి ఏమున్నాయి? 1 2 3 sir. 1 2 3. ఓకే మా. సెకండ్ S power 4 1 2 5. 1 2 no 2 5. నెక్స్ట్ s power 3. Epsilon and minus 2. Epsilon is replaced by 0. Next minus 2 sir. 2. Yeah, next s square టర్మ్ లో అక్కడ డైరెక్ట్ గా వాల్యూస్ ని ప్లేస్ చేసేయండి. ఇంకా 2 epsilon plus 2 by epsilon ఉంది. s square టర్మ్ లో చెప్పండి ఒకసారి. 2 epsilon plus 2 by Epsilon 2 by epsilon. yeah, now replace epsilon tends to 0 means 2 into 0 plus 2 by 0. Anything by 0? Infinity. That's it. Infinite. Next number 5 sir. 5. Okay, next s power 1 కి ఏమొచ్చింది ఒకసారి ఆ వాల్యూ కూడా చెప్పండి. 2 sir. minus 5 ఒకసారి చెప్పండి. 5 epsilon 2 plus 4 epsilon plus 4 by 2 epsilon plus 2. Again put epsilon equals to 0, then you will get this minus 5 gets cancelled, 4 cancelled, 4 by 2, right? Minus 4. It's 4 by 2 sir. Yeah, okay. Minus 4 by 2. So that is minus 2. So here also minus 2.
సో నెక్స్ట్ నెంబర్ ఏంటి? 0. 0 మీన్స్ నాన్ 5 sir. 5. as per 0 అంటే మనం అజ్యూమ్ చేసుకుంది హనీషా. ఓకేనా? నో నీడ్ టు రైట్ దట్ వన్. యా, ఫైనల్ టేబుల్ అవి రావాల్సిన అవసరం లేదు మాకు. క్లియర్? 0 అనేది మనం మీకు గుర్తుండడం కోసం చెప్తున్నాను. అది డైరెక్ట్గా ఈ వాల్యూస్ చూడండి, ఇక్కడ రీప్లేస్ అయిపోతాయి మొత్తం. షార్ట్ కట్ ఇలా చెప్తే బాగోదని చెప్పి మీకు క్లియర్గా చెప్పాను. అక్కడ 0 పెట్టుకుంటే అప్పుడు ఆన్సర్ వస్తుందని. ఏమి లేదు మీన్స్ 0. సో దిస్ ఈస్ 5. నౌ హౌ మెనీ సైన్ చేంజెస్ మా? 2, sir. 2 sir. 2. వెరీ గుడ్. ఫ్రమ్ వేర్ టు వేర్? S square to S power 1, S power 1 to S power 0. వెరీ గుడ్ మా. ఇన్ఫినిటీ ఉన్నా సరే దిస్ ఈస్ పాజిటివ్ వాల్యూ, రైట్? పాజిటివ్ ఇన్ఫినిటీ. సో వీఆర్ గోయింగ్ టు అబ్జర్వ్ దిస్ ఫస్ట్ కాలమ్ ఓన్లీ. అవర్ టార్గెట్ ఈస్ దిస్ ఫస్ట్ కాలమ్ ఓన్లీ. Please make a mark like that. This is column 1. So now the sign changes are from positive to negative is one sign change, and again negative to positive is one more sign change. So if the sign changes occurs means the system is stable or unstable. Unstable. That's it. So write down the statement there by observing. This is the third case, ma. Is there any difficulty if you feel here? Please respond. This procedure is clear to you all. Clear sir. మనం చేయాల్సిన పని ఏంటంటమ్మా, ఇక్కడ 0 వచ్చినప్పుడు ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ 0 వస్తే కనుక మనం ఇంకా ప్రొసీజర్ అనేది కంటిన్యూ అవ్వలేము. సో దానికోసం మనం ఒక అన్నోన్ థింగ్ ఎప్సిలానే కాదు, మీ ఇష్టం వచ్చిన కాన్స్టెంట్ పెట్టుకోండి. దెర్ ఇస్ నో మ్యాండేటరీ, బట్ ఆల్ టెక్స్ట్ బుక్స్ ఆర్ ఫాలోయింగ్ ఎప్సిలాన్, వాట్ ఎవర్ మే బి. యూ కెన్ పుట్ ఎనీ కాన్స్టెంట్. Why not other constants means in the next problem you will have some constants like a, b, c. We will use like that. Okay, ఆ కన్ఫ్యూజన్ ఉండడం కోసం ఎప్సిలాన్ అనే ఒక అనదర్ టర్మ్ తీసుకున్నాడు. ఓకే, సో we are replacing 0 with epsilon and then we will continue the route array procedure. After finding all these table procedure, again you have to replace the epsilon with 0. Then you can conclude whether the system is stable or unstable, and right hand side poles, left hand side poles, imaginary poles, like that. Okay, after that you have to form the table like this. Yes, now make a conclusion there by observing the elements of first column of route array. By observing the elements of first column of RA. RA means Route array sir. route array. It is found that there are how many sign changes? 2 sir. 2 sign changes. So 2 roots are lying on Right, sir. right side. 2 roots are lying on right side of or right half of S plane. So now the system is Unstable. very good. Hence the system is unstable. Monica, are you following or not? You are not at all responding. Following. And the remaining what about, first of all tell me how many roots are in this equation? Total number of roots? Total number of roots 5 sir. 5. So 2 are in right side, so remaining 3 Left side. Left sir. left side. Very good. Is there any imaginary axis poles? No, sir. Why? Why no? No imaginary axis poles. Why? Imaginary axis మీద poles అనేది ఎప్పుడు ఎగ్జిస్ట్ అవుతాయి? ఎప్పుడు ఎగ్జిస్ట్ అవుతాయి అవి? ఓన్లీ వెన్ ఆక్సిలరీ ఈక్వేషన్ ఆర్ ఆక్సిలరీ ఫార్మ్ పాలినామియల్ అనేది ఉన్నప్పుడు మాత్రమే. ఓకేనా? అందుకే అక్కడ అది గుచ్చి చెప్పాను నిన్న క్లాస్లో చాలా సేపు.
ఆక్సిలరీ పాలినామిల్ వచ్చినప్పుడు మాత్రమే యూ విల్ హ్యావ్ ద రూట్స్ ఆన్ ఇమాజినరీ యాక్సిస్. క్లియర్? ఎస్. ఓకేనామా? Okay, sir. So conclusion here is the system is unstable. And the next point, two roots on right hand and the remaining three roots on left. And for more information you can draw the plot also. Kinda neat ga draw cheyandi kavalsunte. So 2 on right and 3 on left. 1 2 3 wherever whatever may be the locations, it doesn't matter. And 2 on right side. పక్కన రాయదు, కింద రాయండి క్లియర్గా. సైడ్ ఓన్లీ దిస్ ప్రొసీజర్ మాత్రమే ఉండాలి, మనం క్యాల్కులేషన్ చేసిన ప్రొసీజర్ మాత్రమే. Is these three models are cleared up to you? Yes, sir. ఒక్కసారి చెక్ చేయండి, ఈ 3 ప్రాబ్లమ్స్ మాత్రమే ఇన్ డీప్ గా చెక్ చేయండి, సో దట్ యూ కెన్ గెట్ ద నాలెడ్జ్. ప్లీజ్ ట్రై టు గో త్రూ అట్లీస్ట్ 2 times ప్రాక్టీస్ ఆఫ్ దీస్ 3 ప్రాబ్లమ్స్ ఓన్లీ. ఇంకా ఈ మోడల్స్ లో ఎటువంటి ప్రాబ్లం ఇచ్చినా మీరు చేయగలరు. ఓకేనా? నెక్స్ట్ నోట్ డౌన్. కంప్లీట్ అయిందా? Yes, sir. Yes, ma'am. Next, note on this problem. Okay. Note on this problem. And this is the last problem on this route today. So remaining I will give homework and then I will check on Monday's class. Determine the range of K. They are asking range of K for stability of unity feedback system whose open loop transfer function is given by. సో మనం ఇప్పుడు దాకా క్యారెక్టరిస్టిక్ ఈక్వేషన్ అంటున్నాం. ఆ సిఈ అనేది ఓపెన్ లూపా క్లోజ్డ్ లూపా? వీఆర్ ఫైండింగ్ సమ్ ఈక్వేషన్ లైక్ S⁴5 S⁴4 S⁴3 అట్లా ఇస్తున్నాడు. అవన్నీ ఏంటి ఈక్వేషన్ అనేది? ఓపెన్ లూపా క్లోజ్డ్ లూపా? క్లోజ్డ్ లూప్. ఎస్, క్లోజ్డ్ లూప్ సిస్టమ్ లో మాత్రమే విల్ గెట్ ద సిఈ. దట్ మీన్స్ 1 + GH = 0. That will come only in closed loop system. So now we will find the closed loop system first, because to find the stability you need closed loop system. To find the stability we need characteristic equation, that is 1 + GH = 0. So now tell me the closed loop transfer function. Respond. Closed loop transfer function G by given feedback is negative or positive? Negative or positive? నెగటివ్ ఇచ్చాడు అక్కడ. యూనిటీ ఫీడ్బ్యాక్ అన్నాడు. సో ఏమి ఇవ్వలేదంటే ఏ ఫీడ్బ్యాక్ తీసుకోవాలి? పాజిటివ్. పాజిటివ్ ఫీడ్బ్యాక్ తీసుకుంటావు. నెగటివ్ ఫీడ్బ్యాక్ మీ ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ లో పాజిటివ్ వస్తుంది, రైట్? సో దిస్ ఈస్ K by, tell me this value, do it fast. S+2, this is G of S by 1 + G of S into H of S. Into 1. So denominators gets cancelled, so numerator means K by, what is the LCM of this denominator? S into S+1 S+2 plus K by S into S+1 into S+2. So
So if you make cancellations there, you will get. ఒకసారి నాకు ఎక్స్పాండ్ చేసి చెప్పండి ఇది. Now the C is S into this is the denominator, S into S plus 1 into మల్టిప్లై చేసి చెప్పండి ఇది మొత్తం ఈక్వేషన్. విజయ్ అండ్ మోనికా రెస్పాండ్. S cube plus 3s square plus 2s plus k. SS cube plus 3s square plus 2s plus k. yeah, this is the characteristic equation. Now use the RH criteria and then find the stability. What is the maximum power here? Maximum power. Order enta? 3. 3. So what are those values? 1, 2. Next 3, k. So s power 1 వచ్చేసరికి ఏమవుతుంది? 6 minus k by 3. 3. So here it is, if you assume 0, so directly k will comes here. That is s power 0 is k. 3 into 2 minus k into 1 by 3. That is 6 minus k by 3. Okay. Now this is the final thing. That means this is the stability value. This is column 1. Next class evaru? Coding. Coding. Okay, already time అయిపోయింది. Okay, up to here complete Anna. I will see in the next class. Just 2 or 3 steps. Completed, sir. Okay, done. We'll continue in the next class, no problem. Don't left any on, and I will take the attendance, and then sir will continue. Madam, you can stop recording. Sir, you can continue. Okay, sir. Thank you.